নাম হচ্ছে ধনঞ্জয় ভৌমিক। আমি হলদিয়া থেকে এসেছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি এপ্রিল মাসে আমার পেটে খুব যন্ত্রণা হয়েছিল, তো আমি সেই নিয়ে একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। তো সেখান থেকে ওরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করে ছেড়ে দিয়েছিল আমার, কিন্তু পরে বলেছিল কোলোনোস্কোপি করে রিপোর্ট করতে। তো এই কোলোনোস্কোপিটা আমি আর না হয় আমি ডাইরেক্ট হায়দ্রাবাদে এসে আরেকটা বেসরকারি হাসপাতালে সবকটা রিপোর্ট দেখালাম। করানোর পরে আমার বেরালো হচ্ছে একটা ওই পারফোরেশনটা যেটা হয়েছিল পেটে, সেই পারফোরেশনটা কারণটা হচ্ছে সিগময়েড কোলন ক্যান্সার বেসিক্যালি। তো সিগময়েডে একটা প্রবলেম ছিল, তো আমি সেরকম না আর দেরি না করে আমি ডক্টর অ্যাপোলোতে, হায়দ্রাবাদ অ্যাপোলো জুবলি হিলস সে এসেছিলি। সে ডক্টর কিশোর আলাপাট্টি স্যারের সাথে মিট করি। উনি হচ্ছেন কোলোরেক্টাল সার্জন। তো ইভেন আমি নেটেও সার্চ করেছিলাম ওনার নাম, যথেষ্ট ভালো ওনার রেপুটেশন রয়েছে সেই দেখে। তো আমি এলাম, এসে স্যারের সাথে কথা বললাম। স্যার বললো টেনশন নেওয়ার কিছু নেই, ওটা একটা মাইনর অপারেশন হবে, লেপ্রোস্কোপি অপারেশন করে আমার যে ইন্টেস্টাইনে যেখানে এফেক্টেড হয়েছে স্ট্রিকচার আছে সেই ইন্টেস্টাইনটাই কেটে বাদ দিয়ে দেবে। নেওয়ার পরে তারপরে বাদবাকি ট্রিটমেন্ট চলতে থাকবে। 13 জুলাই আমার অপারেশন হয়েছিল। ইভেন 7 ডেজ বাদে স্যার আমাকে ছেড়ে দেয় ফিট বলে। ইভেন আমার হসপিটালের যত পরিষেবা থেকে স্টার্ট করে স্যারের ব্যবহার থেকে স্টার্ট করে খুবই ভালো লেগেছে। ইভেন আমি অলরেডি কিওর এই জায়গায়। আমার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট আলাদাভাবে চলছে, সেটা পরের কথা, বাট যে ইন্টেস্টাইনে যে প্রবলেমটা ছিল সেটা অলরেডি কিওর। ইভেন আমার পুরো প্রবলেমটাই সলভ হয়ে গেছে। ইভেন আমি যে অঙ্কোলজিস্ট দেখিয়েছিলাম সেখানেও ডাক্তার বলছে যে 90% 95% আপনি কিওর হয়ে গেছেন, জাস্ট কেমোথেরাপি করলে পরে বাদবাকিটা ট্রিটমেন্টটা ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি সবাইকে রেফার করব যাতে অ্যাপোলো জুবলি হিলস, ডক্টর আলাপাট্টি, ইভেন আমি আরেকজন নাম বলবো অঙ্কোলজিস্ট, যদি কারোর ক্যান্সারের প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অঙ্কোলজিস্ট ডক্টর ভেঙ্কট সম্পদ, উনিও আমাকে ভালো করে ট্রিট করছেন। তো সব বলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Hi everyone, this is Dr. Kishore Alapati. I'm a consultant colorectal surgeon at Apollo Hospital, Jubilee Hills. As you've heard the testimonial, recently we've had a young chap named Dhananjoy Bhowmik. He actually is from Calcutta. About 3 months back he had severe abdominal pain and he was admitted in the local hospital in Calcutta. Was diagnosed that he had appendicitis, was treated with medications, and after that, after he had recovered from that, he continued to have some amount of abdominal pain that continued to bother him over the past 2 months. So he came over to Hyderabad to get evaluated. He was seen in a couple of different hospitals, had extensive evaluations done, including endoscopies, colonoscopies, blood investigations, CT scans and everything. The one thing that was found on CT scan was that on the colonoscopy was that he had a stricture of the sigmoid colon. So he was explained that he has a narrowing of the sigmoid colon and then he would require a surgery wherein he would have to go in as an open operation, remove a section of his intestine or the large intestine, and that he would require a colostomy bag for a certain amount of time. And then after that, once after he recovers from that surgery, then they would consider reattaching his intestine bags together. At that point, since he's a young chap working in an office and has 2 young kids aged at 8 and 10 years, he was looking for options. He came to us and when he approached me, he was literally in tears. So we reviewed all his investigations and endoscopies and colonoscopies, at which point I've decided to repeat a colonoscopy again. And he definitely had narrowing of the sigmoid colon, and that definitely looked like a cancerous lesion that was causing the narrowing of the large intestine. So at this point I've convinced him that we would go ahead and treat him as an inpatient, admitted him, and I would have convinced him that we would be able to do a laparoscopic surgery and not having to do a colostomy bag. So he, after having explained to him completely what the treatment protocol and the plan is, Dhananjoy got committed and then he got admitted into the hospital. And so at this point we've done what we call a complete bowel preparation. So intestines were cleaned up,
and then we went ahead and did a laparoscopic surgery, reattaching the intestines back together without having to do a colostomy on this person. So he just had the surgery done about 2 weeks back. The biopsy did come back as a colon cancer, and we also found few of those cancer cells in his lymph nodes. So after that, the workup was complete, and he was referred to our medical oncologist for what we call chemotherapy after the surgery, which we name it as adjuvant chemotherapy. So stories like this is how we make a difference from Apollo Institutes of Colorectal Surgery. A young person in his late 30s or early 40s having to go through a open surgery, having to go through a bag, which is a colostomy bag, and lead a life. And that had instantly changed when he had approached us. We were able to evaluate him properly, come up with a diagnosis, perform the surgery as a minimally invasive surgery, as a laparoscopic surgery, not have to give him a colostomy bag, reattaching his intestines back together. Now, even if he has to take chemotherapy, he can go back to work, and still every 3 weeks or 2 weeks he can go for his chemo treatments and get his life back to normal. So this is the impact that one would notice when you approach Apollo Institutes of Colorectal Surgery. We have an excellent team of surgeons, myself and Dr. Mathai, who take care of any aspect of colorectal diseases, whether it is cancerous or non-cancerous, with a comprehensive evaluation. Thank you very much for listening to us.